get to our final destination, Hawaii. Rain, 우린 젖은 채로 stay 하루 종일 또 색다른 motive Hush, fame, 그 Grammy 너를 take 매일 갖고 싶어 너만 생각하면 높이 날아 I heard that you've been just searching for someone when you need me right now It's now or never. We are in Texas for the first time. We're here to get to our final destination, Hawaii. Hawaii. Now, with you, I can feel So আমাদের D নাম্বার গেট ট্রেন দিয়ে যাইতে হবে গেটে I can feel it in my mind. Do a little extra, just tryna do more. সো আমরা আমাদের গেটের পাশে একটা লাউঞ্জ পাওয়া গেছে যেটা আমাদের প্রায়োরিটি পাসের আন্ডারে পড়ে দ্য ক্লাব Do it, 언제나 do a little extra, yeah, do a little extra. Tell me what you need right now. I just want that. Do a little extra, do a little extra. আমরা লাউঞ্জে চেক ইন করলাম আচ্ছা যাও কিছু ভালো খাবার দাবার নিয়ে আসো যাও ফ্রি সেখানে আবার টেবিল আছে চার্জিং পোর্ট আছে এদিকে সব খাবার নিয়ে আসা হয়েছে লাউঞ্জে এখন মাফিন ইয়োগার্ট ড্যানিশ স্ক্র্যাম্বল এগ আরেকটা ইয়োগার্ট Peach yogurt, ফ্রুটস কলা cranberry juice. orange juice and some Coke Zero. জঘন্য hot sauce প্রচুর hot ডিম তো মানে স্পঞ্জের মতো এর আছে চিরা আর দই এটা ভালো কি আছে স্ক্র্যাম্বল এগ ডিম ভর্তা এটা কি Cheese, cheddar grapes. ওইদিকে তো সিদ্ধ ডিম ছিল একটা নাও এর ওয়ান কফি না এই জল খাওয়া যাবে না They have this bar right here. You want some drink? Loaded Bloody Mary. Can you make it virgin? Thank you so much. So প্লেনে উঠা পড়ছি ডালাস থেকে হাওয়াই এমন ভিড় বাপরে বাপ গিজ করতেছে মানুষ পিচ্ছি পয়সা পড়ছে আর দিচ্ছে দুইটা বাক্স সুন্দর একটা বক্সে দিচ্ছে আমি তো ভাবছিলাম কোনো খাবার দিবে না এই প্লেনে সজনের চিপস মটরশুঁটি স্ন্যাপ পিস আর দুইটা র্যাপ চিকেন নো পরে খাবো 7 ঘন্টার ফ্লাইট তো আমি খাই একটু খাবা ঠিক আছে এই যে র্যাপ খাও মোটামুটি বাট ফ্রি দিতেছে ইকোনমিতে এটা তো বেশি জাস্ট বিকজ হচ্ছে 7 আওয়ার ফ্লাইটের জন্য খাবার দিছে কিছু একটা বাট আমাদের কোনো সস টস না থাকতে ভালো লাগে না baggage claim, gates. দাঁড়াও জিজ্ঞেস করতেছি Your baggage on carousel. 18.
হাওয়াইতে নামলাম হনলুলু এয়ারপোর্ট। এখন We are in Hawaii. তো এখন শাটলে করে কার রেন্টালে যাইতেছি। Took a minute to figure out. এয়ারপোর্টটা হালকা কেমন জানি লাইক And সাইন টাইম নাই এমনি। তো বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। Should be just light rain. What the number? 27? ট্যাক্সিতে নাইমা রাস্তায় দিকে নামছি, বাট এইটার ভিতরে ওদের কার রেন্টাল, সো ওরা এয়ারপোর্টের ভিতরে না। So, হালকা চিপ পাওয়া যায় ইফ ইউ লাইক রেন্টিং ইন লাইক ইন শর্ট নোটিস। আমাদের লাইক কত টোটাল মনে হয় $60-70 চিপ লাগছে। Probably these are right. We wanted a red one, but এটা লক করে দিছো। এটা unlock করো। Oh, here you go. Unlock হইছে। এখন খোলো। how do you unlock? হ্যাঁ? How do you lock it? লক করবো কেন? রাত্রেবেলায় হ্যাঁ। আরো চাপ দাও, আর একটু চাপ দাও। এটাই মনে হয় লক, তুষার। No. Doesn't seem. It's a rainbow. Look at that. So we're in Hawaii right now, and we came for 3 days. And আস্তে আজকে কখন বেরিয়েছি? সকাল 4টায়। তো almost 12 hours plane journey, then layover input করলে almost 16 hours journey from Maryland to Hawaii with like one stop at where Dallas, Texas. So এখানে নামছি landed here like around 3 p.m. and এয়ারপোর্ট থেকে বেরোয় গাড়ি নিতে almost 5:30। এখন হোটেলে যাইতেছি আমরা। It was only like 10 miles, but it took us almost 50 minutes. পুরা মহাখালী জাম লাগছে ঢাকা আসার পর। It was আজকে শুক্রবার। In 2 miles, take exit 25B for 6th Avenue. But yeah, শরীর পুরা টায়ার্ড। এতক্ষণ পর একটু মনে হইতেছে কোন জায়গায় ঘুরতে আসছি। এর আগে তো মনে হচ্ছিল So beautiful. In 1000. গাড়ি পার্ক করে হোটেলের লবিতে আসছি। এন্ড পার্কিং প্রত্যেকটা 50 টাকা করে দিতে হবে না, এটা হলো কথা। I know. That's way too expensive. Prepaid already for the team vendors review. We are charging here the resort for $60 a night. Look at the sunset from here. Look at the beautiful sunset behind me. And this is right from our balcony. It's crazy. It is so crazy. The ocean looks amazing. The waves look mesmerizing. And the sunset. There is the ocean and there is the mountains. Look at them. The mountains. So we are staying right in the center of Honolulu, I believe. Because even if you look outside, like it's happening, it's so happening, like on the outside. So
have the sunset, restaurants all over the place, big buildings. I believe these are like all the other hotels as well. And then we have a little bit of mountain right here. So we just changed and we are heading out to see the Waikiki Friday fireworks. Driving out at night on the streets of Honolulu, Hawaii. Friday night in Waikiki, Honolulu, they do fireworks. And they do fireworks for 5 minutes. And we were driving by and we saw it. Oh, it's so loud. Oh, nice. All these people, they're standing by the road and looking the fireworks. Whoa. চারপাশ থেকে শব্দ আসছে। So we just got back from outside with some food and we got some fried rice and we went to 7-Eleven on our way back and did some 7-Eleven haul. So we got the Hawaiian potato chips, some banana, some cookie, we got this ramen and a flaming hot Cheetos. And some Thai, not Thai food, some Vietnamese fried rice for dinner. And our Coke. Yep. এখন খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়ার পরে ঘুমিয়ে যাবো হোপফুলি তাড়াতাড়ি।